So, nandito kami ngayon sa public ferry terminal going to Hulhumale. Naghihintay kami. In 15 minutes darating yung public ferry. Tingnan namin kung ano yung magiging itsura, kung okay to siya or madaming tao or madumi or malinis. So, experience to sa amin dalawa. Update namin kayo, ha? Ganun ka. Kuriga itakitin bina pulkurava adi akulava ulubikama hidi barang indabu pultamu pulleve adi siyugi hanjahagen hadapuri bai dabaha pushives ur hamu hadapuri tagetikama hi pulkuravagen mulubbe yepahu aharumenge navungena uttange bai malumin aharumenge ngul niyamikam ge takitin bina OMG, brown sugar. Oh. Here is the boba milk tea, my favorite. Yay! Tapos naigno ako sa ano nito, sa lagayan kasi tinitwist. Food taste. Okay, First impression. compare ko kung ano mas masarap, yung sa Malaysia or ito. Nam, 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 nam. Ay, sige. Okay, how's the taste of the boba milk tea here in Maldives? Mas matamis siya, pero mas malambot yung pearl sa Malaysia. Overall, 1 to 10, how would you rate the boba milk tea here in Maldives? 8. Sa Malaysia kasi 9. Okay. Public ferry to Maafushi.
Hello, public ferry to Maafushi. How much? 22. Oh. What time? What time? Get number 1. Thank you. Thank you. Gate number 1. So, kakabili lang namin ng ticket. Yeah, it's okay. Love. Andyan ba sa'yo yung ticket? Maafushi. Tere. Wah!